jërë ngeen jëf mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu waat mbégte dellusiwaat ci suba si comme ni nga koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di jaajëfal lu baax fi ngeen mun ta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen jaaraamal ci ni ngeen di ànd ak ñun ci programme bi lee xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw ñu digtal leen programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool bu waxtu bi jotee si suba si ñu waxtaanee xew-xew réew mi naka noonu ñu digtal leen suñu ay xibaar di leen wax jërë ngeen jëfati tey nag di alxamis yemook ñetti fukki fan ci weeri décembre at baa ngi tàggatoo ñi ñaanal ñëpp jàmme di leen baalu tamit ak ñu ànd ak yéen depuis janvier ba léegi yoon bi gudd na lool macha allah ñu gërëm leen sant leen ci taxawaay bi waaye ci jàppale bi ci ñaan yi tamit am na solo ñu ngi leen di gërëm ci loolu di leen wax jërë ngeen jëfati. Well viewers, once again welcome to the of course Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Wherever you are, thank you so very much for joining us and we are very much happy to be here again. It's Thursday 30th of December 2021. The countdown is almost ending. We are very, very close to the end of the year, and in that regard we should say thank you for the pleasure of your company, thank you for the support, thank you for being there. We indeed appreciate all the support and of course appreciation as well that we have been hearing from you, and you the viewers of course has been so much wonderful, and we can say much but to say thank you. So as we get into the new year, we would of course take time to reflect. The journey has been quite a very interesting one, 2021 for Gambia, and but we'll get to that. su ko defee kon ni ma ko waxee incha allah ñu fas yéene waxtaan te tamit leneen lu amati solo waaye laata ñu cee yegg si comme ci ni ñoo defee foog ñu ñaanal ñëpp jàmm di leen jaajëfalaat bu baax a baax ci noonu ñu ànd jotaay bi suñu ñaataango Modou Mohamed Yang nuyu ko ziar ko ba amaat mbégte fegguwaat ak moom ci jotaay bi moon Yang ñu nuyu la bu baax a baax amaat mbégte beneen yoon bokkata yow beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV comme ni ñu koy defee Monday bi Friday waaye ñu dooroon ko depuis janvier ba tey décembre di tàggatoo ñu wax alhamdulilah ci loolu yàlla may na ñu fekkee ko ñaan tamit yàlla ñu fekk wat ko at yu bëri te ñu taal ko waaye ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñuy seetaan right now. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu di nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax foo leen mënta nekk di leen laaj mbaa jàmm ngeen fanaan alhamdulilah Amadou ñu sant yàlla bu baax a baax si julli si sangi-sangi Seydina Muhammad alayhi salaamullah ziare kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp comme noo ko waxee rek lii mbégte la bu baax a baax gis ne depuis boobu ba léegi waaye nag Amadou gars yi li ñu wax rek feccum lu si neexee rek yaay ji moo téye si mbagg yi gis ne daal soppe yi bàyyiwuñu benn yoon ñu wéet ñu ngi ànd ak ñun ak ànd ak Eyeafrica TV sa online ba di ko puus ba léegi si satellite ay 3 months ago soo ñu amul seen fay soo dañoo kontaan si ñoom bu baax a baax di wax ne liggéey bi yëpp li ko waral mooy pour ñoom dabu seen bànneex rek indi leen xibaar wér te wóor te bu nit ki demee ba am yaakaar taataanee lu ko doy xibaar si réew mi ak si bitim réew si yow da nga am sas bu rëy soo loolu moo tax ñu am sas bi waaye ñoom kenn du ñoom ñi nga xam ne bàyyiwuñu ñu wéet fenn ñu ngi leen di sant si kóolute gi ak safoo bi comme noo ko da waxee loolu mbégte la bu baax waaye tey itam dellusiwaat nañ fii di wax ne tey xëy na mooy daanaka bis bi mujj wala ëllëg sax pour at bi daal di ëmb bagage am dem mooy at bu nga xam ne ni àndoon na ak lu ne nag àndoon na ak ay jafe-jafe yëpp waaye ñu bàyyee ko borom mbaar mi rek boog a borom jafe-jafe yëpp waaw yóbbaale ko den 2022 bi nekk si loo xam ne xéwal ak baawaan dina tuuru si biir réew mi fi ak jàmm ju bëree bëri 2021 bi daal doyoon na waat xam naa dinañ si am spécial édition. absolutely waaw nañ ci def jàngat. jàngat bu baax waaw. ci at mi yenn xew-xew yi. waaye bu ñu demee ba tollu fii. danay baax comme ni ñu at baa ngi jeesti te suba incha allah mooy fan bu mujj ci at bi te buñ fi toogee nañ ci profité tamit gërëm Gambien si ñi nga xamante ne ñu nekk ci réew mi ak diaspora bi nu ñu jàppee ci liggéey bi. waaye tamit xam nga at mi réew mi la woon ñu ngi génn ci élection bi yàggut wax nga ne jafe-jafe yi bëri na am na ñu bëri ñi nga xamante ne macha allah buñ tasee ak ñoon liggéey bi dañ ko apprécier waaye tamit ñaanal ñu loolu tamit foog ñu gërëm ñooñu ndax amuñ seen fay mu nekk li nga xamante ne mooy lu rëy ci ñun waaye xam naa ne lu des a bëri li bëri moom wala li des bëri na lool ñu ngi soog a door waaye seen ndimbal ak ndimbali yàlla incha allah lépp dina yomb te am nañ ci yaakaar bu baax a baax dina am solo waaw. Amadou loolu am nañ si yaakaar bu baax comme noo ko waxee rek xam naa ne
comme que dinañ si dellu si ëllëg si ñu yaatal ko bu baax a baax waaye daal mbir la moo xam ne ñun mënuñ koo waxtaanee yëpp mu jeex gos yi ndéeg mbégte ak kontaan te xam bu baax fu ñu nit ñi teg te itam nag mu comme noo ko waxee rek mu mel ni den tàmbali rek lu si des dafa bari trop so loolu na dafa ànd ak lu bari te lu bari loolu mu ànd ak mu ngi si ñi nga xam ne ñoo toog di ñu seetaan moo tax ëllëg dinañ si gën a ñëw si yaatal bu baax a baax pour wan leen ne daal seen taxawaay gis nañ ko ñun moom dañ fi nekk di wax rek waaye xalaat yi ak yu bari su fekkoon ne dañ ko doon jël ñun dañuy teggi teg fële indi leen fi parce que yéen ñu ko ëppale waaye yeneen koy xajoo bay di ko déglu bay di ko jëriñoo bay di si kontaan di ko wax nit ñi kon loolu daal bàyyi ñuy lem bagage si noonu ba ëllëg parce que bëgguñ ñu dajji paquet yi kay am na solo mënutoon ñàkk rek ñu dàmbalee si ñu dooree ci programme bi waaye ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax beneen yoon ci moon ñam nu ngi ko waxee suba bu ci yàlla àndee incha allah buñ ci ñëwaati nañ ko gën a yaatal ñu waxtaanee ko bu baax a baax ci lal tamit lañ war a séntu ci at bi nga xamante ne ñu ngi ci war a soobu loolu yëpp incha allah du ñàkk nañ ci ñëw bu baax a baax su ko defee tey ci jotaay bi nañ ci waxtaan politique ba léegi ci tolluwaay bi ci réew mi dafa mel ni yeneen parti yi ñoom ñu ngi commencé waajal seen bopp li nga xamante ne mooy parliamentary election yi ak yu mel noonu PDOIS di doy di parti Halifa Sallah ak ñu mu àndal ñoom daal waxtaan nañ ba lal ay pexe nu ñoo demee ci li nga xamante ne mooy ci élection député yi loolu nañ ci ñëw United Democratic Party ñoom tamit génnewaat nañ beneen bataaxal addu ci li nga xamante ne mooy ci décision bu Supreme Court jël loolu ci kanam amaana nañ ci ñëw def ci waxtaan tuuti waaye tamit ba léegi ci xibaar yi suñ correspondent bu nekk fale ci Europe da dinaa waxtaane yenn ci doomi Gambie ci jafe-jafe yi ñoo dund surtout ci ñi nga xamante ne buñ tukkee léegi ñu nekk ci ay jafe-jafe wala ñu indiwaat leen ci biir réew mi ci anam bi nga xamante ne léegi day doy waar moom am na ñu mu jot a waxtaanal loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam tuuti nañ ci taftal yeneen xibaar laata programme bi di buur su ko defee tey ni lañ ko fas yéene jàppee incha allah ba ci kanam su ko defee ñu dooree ak suñ first story kon niñ ko waxee dooree ko ak politique. Well, quickly, we will start with our first story because the leader of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, PDOIS, Halifa Sallah, says Gambia's National Assembly needs principled parliamentarians. The PDOIS leader said these comments in a joint coalition press organized by the leadership of the PDOIS Party, All People's Party, and Alaji Mamadi Quran to discuss the way forward ahead of the April parliamentary election. Here is more details of that in this report. The Gambia's three organs of government, namely the legislature, judiciary, and the executive, are instituted to maintain a balance of power in the country by observing checks and balances amongst themselves. A key arm of the government is the parliament, which represents the people at the grassroots level. Most experts have agreed that for any country to develop, it needs good policymakers. For the PDOI's leader, Halifa Abubakar Sallah, the Gambia's National Assembly needs principled parliamentarians. But every development that has taken place because their National Assembly members convinced that they should put national interests before personal interests. Even if there are some contradictions here and there, ultimately, national interest prevails. And development continue to take place. What we now need in the National Assembly are National Assembly members who are principled. The PDOI's party won 3 seats representing 8.0% of the total votes cast in the 2017 National Assembly elections. In this year's legislative election, the three political leaders reached an agreement to support each other's candidate in their constituencies. Alaji Mamadi Kurang, one of the rejected independent candidates by the IEC, now a member of the PDOI's coalition, called on the PDOI's supporters to visualize the National Assembly elections as a vital election. So we pledge and our support for this alliance, continuing support for this alliance. And we think we appeal to all our supporters to see the National Assembly as a very important election, as a very important election. Now that we have elected a president, we need a group of people in the parliament that are going to make sure that checks and balances are in place when it comes to bringing in legislation
when it comes to approving and discussing matters relating to budgets. For Dr. Bai Ibrahim Jan, Secretary General of All People's Party, this alliance will remove the country from poverty by addressing the basic needs of the people. APP fully supports this partnership, and we believe is the best way forward. APP believes this is a formidable alliance that would work for the benefit of Gambians, would address the basic necessities of Gambians. Without doubt, is the alliance that would get Gambia out of its poverty, ignorance, and injustice. The PDOIS party has always been a model in the Gambia's parliament, and this is evident. In 2017, President Barrow donated dozens of vehicles to lawmakers. Despite the professed goodwill from the presidency, all the 4 Doi lawmakers turned down the president's offer after he failed to disclose the source of the cars. The party was also an active advocate of the failed draft constitution, which many suggested that the presidency influenced its rejection at the parliament. With only 3 months for the upcoming April 2022 National Assembly poll, the PDOI's leadership is confident that their coalition is the beginning of a new start in the National Assembly of the small West African nation. Osman Jatta, Eyeafrica News. aja mu ngi noonu mu nekkale am solo li nga xamantene mooy parti bi di doy ñoom ci noonu lañ taxawee jamono ji dégg ngeen kàddu yu ruuse ci parti di si Action Alliance partners yi mooy ñii di APP of course ak Momodou Kura moom mi nga xamante ne independent candidate la woon waaye mu ñëw booloo ànd ak ñoom dem ci presidential election fu mu nekk ni nag taxawaay bi mooy naka la ñoo yenn pexe la ñoo lal ba gis ne dem nañ ci parliamentary election bi mooy ci National Assembly election yi nga xamante ne war na am ci réew mi ci weeri April 2021 ñu jàpp nag loolu dafa am solo moo tax ñu fa bugg a waajal seen bopp ci loolu gannaaw bi nga xamante ne jógee nañ ci presidential election bi te ñu gis ne yëf yi nu mu demee maanaam am nañ beneen gis-gis moon ñaan ci nuñ bëgg a demee ci li nga xamante ne mooy ci election bi ñu jàpp ne nag parliamentary mooy election député yi dafa war a ute ak fu ñu jógee waaye tamit jàpp ne nit ñi ñu war a tànn pour yóbbu leen ci néegi député dafa war a nit yi nga xamante dañ am gom-gom waaye tamit am li nga xamante ne am seen taxawaay bu ñu leen tànnee yóbbu leen ci pencum ndaw réew ñu xam ne ñu gis réew mi xam lan moo tax ñu tànn leen ak tamit ñu buñ fa teewalee seen nit ñi ñu xam ban façon taxawaay lañ fa am ñu jàpp nag ñoom pour ñoom loolu liggéey la laaj moo tax ñu booloowaat xëj na teel a door liggéey bi balaa ñoo yegsi ci li nga xamante ne mooy ci tànneef bi ak yu mel noonu yoo xam nga élection nu moo demee soo loolu ban gis-gis nga ci am. waaw am na solo Amadou because temps yi soo waxee nit yi ñu ne la waaw politique jeex na am na politique jeexagut de. kay because National Assembly dafa bokk si liy gunge président bi dafa important trop because foofu la ñoo nangutoo sarte yi foofu la ñoo nangutoo plan yi président bi lu mu bugg ak li ko yóbbu foofu la. daanaka élection boobu la askan bi gën a gis seen bopp because ñoom seen ndaw la ñoo yónni si penc réew mi su ko defee mooy leen a jàmbatal seen soxla kon it's a very important election National Assembly moo tax bu ñu ne politique jeex na mën na loolu wax bu yaaxu la ba jos élection bi jeex na rek ñu ne politique jeex na xaajagu dafa tàmbali te bii moo gën a nekk lu gën a jafeñ because bii kenn nit leen presidential election kenn nit mun na wax juróom benn nit la woon waaye bële 53 constituents bu nekk parti bu nekk bëgg ko indi ñaata nit la dafa bari ba pare it's very important comme li nga wax moo tax waajal ko léegi dafa am solo pour seet yan façon nit leen faa yóbbu bañ a yóbbu nga xam ne ni dafa jos loyal te di secrétaire général si parti bi au ku loyal si parti bi dafa war a koo nekk ku nga xam ne gox bi moo ko war a itteel ak réew mi in général ak population bu nga xam ne ñoom la représente waaye my friend ñëw nag dara saful la fa lu yow ki la fa yóbbu rek wala parti bu la fa yóbbu comme ni ñu ko gisoon last time nekkul lu nga xam ne lu correct la parti ku gis sa interest rek nga bàyyi lii dem fu nga xam ne fa intéressé bi loolu daanaka yow seetatuloo nit ñi la fa yóbbu moo tax loolu sax loi bu ñu war a seetal la koo xam ne dafa parti nga ànd ak dem falu nekk député soo génnee nga ñàkk sa ndombo tànk
because loolu moo fi amoon waaye dañ ko génne. loolu daal lu ñu war a indiwaat la lu ñu war a indiwaat la parce que loolu correctul because loolu du yëfi góor sax nu ma ko gisee because ak képp ku koy def 95% bi interest bi yëpp yow sa bopp la waaye du askan bu la fa yóbbu. soo moo tax loolu dañ ko war a seet ba nga xam ne képp ku nga xam ne sa parti moo la fa yóbbu boo génnee nga jeexal. suñ ko defee nit ñi dinañ fa toog nga faytal sa waa dëkk bi nga faytal sa waa gox bi. gos loolu la ñuy fay waaye am na suñu moo tax lu jar a bàyyi xel la war na seen nit ñi fa yóbbu koo xam ne njëriñu gox bi njëriñu population bu fa nekk bot bu mu nekk njëriñ secrétaire général yi partim wala partim bi si boppam. ok loolu dafa mel ni bu ma la déggee lu gën a bari ci xew li waral yenn a dem yi mooy politique moom moo ko dee lal. waaw te nag pour génnee politique ci taxawaay National Assembly est-ce que dina yomb surtout ñun suñ politique nu mu tëddoo nuñ ko teggee nu moo demee. am na fu ñu jegee am na ñu bari fu mu nekk ni boo leen laajtee suñ defee seen analysis def nañ seen jàngat dañoo def seen conclusion ba pare boo oytu élection bi tamit fu ñu jëm sax naka lay demee ne for exemple nañ ko wax MPP ñu amee ci presidential election donte ne sax am na ñu jàpp ne du benn mu réflexion du mun a make the same outcome ci fu ñu jëm ci parliamentary waaye da ngay jàpp ne bu fekkee ne ñi nga xamante ne mooy ñu ànd ak président bi parti am bi ñoom ñoo àndaat ñu demandoor ci parlement est-ce que dana jafe pour ñu defaat lu ñu def ci élection bi buñ ko defee buñ demee ba tolloo wala buñ demee ba àgg ci national est-ce que politique bu boobaa dina mun a ñàkk a feeñ ci seen taxawaay. non because politique boo fa yóbbu ku nekk. waaw li ma miin mooy ne li nga war a jiital. waaw mooy intérêt yi ñi la fa yóbbu. ñu nga war a jiital foofu nag mbir mi problème bi. foofu la problème bi yëpp di nekk. parce que yow am na parti bi nga bokk. am na ñi nga teewal. waaye am na tamit li nga xamante ne mooy ki la fa yóbbu am na li moo xaar ci yow ci taxawaay. yes of course. waaw so daf si am solo nag moo tax. dafa war a am leen frame loo bu nga xam ne ni du mën a gis intérêt am rek gën faa bari mu indépendant lool because du caaxaan amul because yow yaa dem si nit ñi laajte leen nit ñi doy loolu bëgg la fa soo ñetti mi de ñeneen nga gis nga ne fa ñukku nit ñooñu tànnoon la dem yenu beneen boor because nit ñooñu bu laa tànnoo fi nga dem ñoo ñu ngi fa woon lu tax time boobu faluñ la fa woon moo tax loolu dafa war a am loi bu nga xam ne dañ ko war a delloo si ku génn si loolu rek nga ñàkk sa nombre tànk ñu def by election keneen ñëw because Amadou fekk deful loolu njuuj njaay gi dafa bari caaxaan boobu bokk na ci loi bu député yi ni nekk fi boobu lañ njëkk bokk na ci loi yu njëkk a changé buñ ñëwee parce que jamono jo time Yahya Jammeh kum daaxa APRC mooy ñàkk nga sa siit bi of course dafa war a nekk pour génn tamit beneen parti mooy waaye léegi ñu xam ne loolu pour ñoom loolu nekkul lu gën ci député bi waaw àndu sa démocratie moo tax ñu di wax nag nit donte ne bokkuloo ci parti buñ la daaxee ci parti bi war ngaa des because yow nit ñi ñoom ñoo la élect nekkul parti bi kese. yes because parti bi tamit lu gën a bari ci parti démocratie daf cee nekk. parti bi daax la ba ñu mënoo waaye pour nga bàyyi parti bi. waaw non gis nga ne lu gën a bari booy gis nga ne am na because luy problème parti bi balaa moo daxaa rek daanaka bàyyi nga parti bi. waaw lu gën a bari dafa am foo fësal pour sa yenu dafa am foo fësal pour yéene la fa sa interest trop. foofu mooy nekk te loolu du dee nekk lu nga xam ne ni sax njëriñu gox bi la after that da nga faa nekk rek because of your personal interest wax naan la ñu ko def yépp 95% interest bu si nekk si seen bopp la jëm ba jëmul si askan bu représente wala si gox bu ñu représente du fa dee nekk. waaw xam nga problème bu nit fal. nit ñi ay nit ñëw booloo am yaakaar fal la. kenn nit mënul déterminer yow sa féet ne da nga war a toog fii wala da nga war a dem ci démocratie. absolument loolu tam dëgg na waaw loolu moo nekk mbir mi. waaw fale exécutif bi ay benn fiw nit ñooy desire ci parti daxa nañ diw nga ñàkk sa. xam nga lii problème bi ñiy fal sax ñun suñu problème bi xëy na nu ñu ko teggee ak système bi problème bi foofu la. dafa baaxut moo tax ma ne lu jar a defaraat la lu jar a seetaat la because naka presidential election naka la autocol national assembly election dafa important Amadou ñooñu ñooy réew mi yëpp mënuñoo dem nekk fa. waaye réew mi yëpp ku nekk mun nga fa am ku la fa représenté. waaye lii problème bi ma ne 53 yu ñu am député yooyu noonu ndax ñooñu ñëpp. soo ko segoon tey ñi see lijjanti seen gox interest dina am ñu dem ba seen taam jeex wax rek leen fa amul dara luñ mën a lobby mu dem si seen constituent amul luñ fa war a def duñ ko fa dee def léegi la tane sax bu politique jutee gars yi commencé gàddu ay lu nekk dem yóbbul leen pour nax leen pour nekkaat fa waaye duñ dee taxaw si seen soxla yi ba pare waxuma na ñi la fal yëpp dinañ la xam ne waaye yow si sa bopp pour nga jóg nemmeeku leen comme bi ngay campagne ñu ngi leen da nemmeekoo sax duy am. soo moo tax njëriñ bi dafa feeñut njëriñ bi nag bu feeñut si ñi nga xam ne ñoo tax ñi lay fal jox la moto nguur di la jox everything ba pare yow loolu nit ñi mënuñoo gis feedback bi si ñoom mënuñoo gis interest bi si ñoom dafa jar nag beneen loi frame leen boo xam ne ni ku ko bëgg a booleeg yow sa personal interest
loi boobu dal si sa kaw daf si war a nekk. so loolu laa miin but am na lu nga xam ne ni tam mënut nekk waaw. absolutely loolu mooy nekk mbir mi ba pare National Assembly dafa am taxawaay dafa am solo ci réew. ba bi nga xamante ne lu bëri ñoom ñooy def checks and balances ñoom ñooy saytu doxalini nguur gi ci yu bëri am na nguur gi mun nañ koo def fekk nekkul ci intérêt réew mi. ñoom ñoo war a am taxawaay nag segga mbir mi wax ne lii ñoom duñ ci ànd te mu bañ a jàll waaye bu fekkee nag tey ñu bëri nuñ ko yaakaaree bu amee non for exemple NPP bu ñu amee majority ci National Assembly mooy ñoom boobu moom mooy loolu because time Jammeh gis nañ xaar li ñu yóbbu fa dene ñu reject ko waaye gis nañ National Assembly buy nii léegi-léegi yëf yi def doon métti donte ne sax dafay jàll waaye balaa mu doon jàll na fekk lu bëri wàññi nañ ko ak yu mel noonu xëy na am na yu tax na sax benn ñu bëri jàppoon ne National Assembly bi sonal na nguur bi ak yu mel noonu te xam naa ñoom wax nañ ko dañoo def lu ñu mën ba am majority ci National Assembly so loolu nag foofu lañ toll xëy na doy nag ñoom taxawaay boobu lañ bëgg a indi. ñoo am na solo because teel nañ koy waajal bu ko National Assembly du loo xëy rek dugg si. waaw du nga waajalee presidential election. est-ce que opposition bi ci ni nga gisee gum def nañ wala fas nañ taxawaay am beneen taxawaay bi nga xamante ne xëy na wala ñu indi beneen doxalin ba tax ñoom dañoo am nombre bi nga xamante ne mun naa représenter Gambia ci biir National Assembly bi sax even su fekkee ne amuñ NPP am na majority waaye taxawaay bi dina nekk li nga xamante ne mooy li am solo. waaw loolu moom foog ñu bàyyi ko xel ñoom ñëpp xam naa ku si ne dina dem pour uti ay député wax naa la nag. presidential election ak parliamentary election waaw dafa utee waaw moo tax ma ne politique jeexul ñii ñëpp dañ nekk di nelaw ba loolu léegi la liggéeyam war a commencé. because April dafa ñëw daanaka amul. waaw loolu moo tax man la gis nga leneen liñ fi. loolu la nag xam naa ne fii nag mbir la rek xam naa dañoo xëy rek jog ñoom ñëpp delluwaat ci fil bi comme niñ ko baaxoo di defee waaye liggéeyam léegi la war a jot. parce que du caaxaan dañ ko war a segg nit ñi yan façon nit leen faa yóbbu. wante nag député moom tur bi de mu ngi si Gambia National Assembly am na tabax bu ñu ko def ñu foofu la député yi di nekk bot nag li ñoo defend interest yi nit ñi moom nekku fa xaaral ba any government am fi majority lu président bi bëgg loolu moo faa jàll weeda am na interest pour nit ñi oo amul interest nit ñi yees rek moo fa nekk as far as moom dem nga ba jël dugg fa moom yees waaye non ak parti bu la fa yóbbu non loolu du dee nekk amul in Africa sax la in général mun nga wax Africa sax waaw daanaka moom loi la bu fi nekk rek war naay am waaye dëgg lu tax ñu doon wax ne député mu teewal gox si réew si penc ma di fen interest si réew mi bu ko lu ñoo di fen ku fa dem bu dee majorité président moo ko am lu interest si président bi loolu la ñu dee seet after that seetatuñ sax nation moom tegee neen ko fële lu président bi indi loolu la ñoo seet ba li nga xam ne bill bu nga xam ne indi neen ko président bi lu mu fa yóbbu rek neex na ko after that jàngat du fa amati yes rek aja mu ngi noonu jërëjëf Modou Niang jàngat boobu am na solo xam naa nañ ci gën a ñëw ci beneen jotaay ci nu ñu gën a jege ci li nga xamante ne moo ci parlement yi ndax nag fu mu nekk nii gannaaw buñ xëj na càmbare yi fi président bi Gambien si am yaakaar ci moom ba dénkaat ko ci réew mi député yi nga xamante ne tamit ndax gox bu nekk amoon na député ndax da ngay nag waaw xam mun naa ànd yow bëgg a candidate bu ñu àndoon fal bot si mbiri député bu ñëwee rek xaajaloo mun naa am moo tax daf dee indi parti yi mag yëpp dañ see yëngatu spécial parti président bi daf see yëngatu because kii dafa bëgg a samp suma xarit kii suma jarbaat fekk na am na koo xam ne nii moom du sa jarbaat waaye kooku la askan bi gën a soxla foofu problème bi waaw foofu yëpp ci tànneef bi lay des tànneef bi moo tax parce que nag léegi la war a commencer waaw parce que nag coalition li gën a am solo rek mooy bu fekkee ne am nañ understanding wala mooy dat li nga xamante ne mooy consensus bu amee ci ni ñoo tànnee seen nit ñi ñoo def seen ci gox yi loolu leneen la waaye bu fekkee nag loolu amut parce que gis nañ par exemple yaa ngi follow luy xew Sénégal tey am na ñu bokk ci coalition boobu noonu gis nañ leneen absolument dana jafe lool pour fekkee ne dafa indépendant waaw loolu laa wax dana jafe lool dina am ku nga xam ne nii dafa pare taxaw waaye mun naa am regional chairman or something like that d'accord kooku am na kum ngembu waaw so dafa waral fépp da nga gis ne loolu waral indépendant ñëw absolument so te loolu mënu see ñàkk su fekkee dëgg dafa am laa wax de jiyooloo si kàddu dina si am fekk balaa ñoo jugoo surtout ci coalition bu rëy bi nga xamante ne bari na ñu mu àndal loolu moom dina ci gën a feeñ bu baax lii moom àndandoor la waaye du coalition acca àndandoor bi ngay wax su ko defee am na solo lu ci mun tax xew incha allah mu ngi si suñu kanam nañ ci bàyyi xel bu baax ñu continuer léegi wax ci leneen si next story bi we'll move on now talk about migration matters because the Gambia has a long-standing tradition of migration
but deportation of 8 citizens was behind activities during the regime of Yahya Jammeh. According to the International Organization for Migration, an estimated 118,000 Gambians are living abroad. The government of the Gambia is still refusing to allow its citizens to be deported by some EU countries. The decision has been interpreted as a move to boost electoral support in the just concluded presidential race of the country. The EU has retaliated by suspending some provisions in the visa code for Gambians. Our senior international correspondent for Europe, Yahya Jammeh Sultan, has engaged some Gambian migrants and of course human rights activists in Germany on this subject. Here's more of that. 2 months ago, the Council of the European Union decided to temporarily suspend the application of certain provisions in the visa code to the nationals of the Gambia. According to the body, this decision was taken due to Gambia's lack of cooperation on the readmission of third country nationals illegally staying in the EU. Is this decision right or not? Well, let's hear from the people. Germany is not forcing Gambia to accept the deportations. They're just giving their vibes and what they want. So what they want is Gambia to just accept deportation, which is wrong. Gambia government, what you're supposed to do is dialogue with the Germans and the Europeans. Give them reasons why they should keep the Gambians that already come through and living here. They should give them chance to integrate, live here, have access and work permits to go and work and go and learn skills, house building and all these things. Integration is 50-50. Gambians have to also have discipline in these countries and behave with some manners. This is very important. And Gambia government, it's going to be a very, very sad mistake if you accept deportation because of your own interest so that you can fly in and have some per diems or whatever you fly in here. I don't think it's a good idea to send these people, back to their countries. I am of the opinion Germany has the capacity to at least, give these people, chance, to go to school or to learn occupations here. This is possible, I am of the opinion, instead of, sending them back to their countries. This is an option. Deportation is a very sensitive issue, and then I think both the Gambia government, the EU and the German authorities need to have dialogue about this issue, especially with regards to Gambia, because it's not like deportation is only for Gambia, it's affecting most of our sister countries also in Africa, but I can only talk about Gambia, knowing what we've been through in the past 22 years, though there is a change of government, but I still believe like a lot has to be done in order for that country to be in a direction that we want it to be. So right now the best thing is the government has to engage both the EU and the German authorities and then let them have a concrete discussion with this issue, because right now we all know like how many people are graduating from school right now and the job market in the Gambia. We are not able to employ those people right now. So if you are to get the people who are already out of Gambia to get them back into that country, it's like adding salt to the wound. Like when we talk about Gambia, Gambia has been considered to be called a safe country, which means on behalf of asylum, there's no chance to be granted for that. Asylum means there got to be a political reason, which means you are followed by the government on political reasons. And that is not the case when it comes to Gambia, is what they say. People that come here from Gambia are trying to make a better living because of poverty, and they claim it to be an economical reason.
Economical reason is not part of the asylum or not adopt the Convention of Geneva. EU-Gambia partnership has helped deliver important development goals for the Gambia, including, for example, paving of nearly 50% of Gambian road network through projects funded by European Development Fund. Relations have also flourished in other areas, such as trade, fisheries, and tourism. The European Union's total allocation for Gambia under the 11th EDF for the period of 2014 to 2020 was set at 150 million euros. For Eyeafrica TV News, I am Yahya Jammeh reporting from Hamburg, Germany. All right, thank you very much, Sultan, for that report there from Germany. Of course, we're Gambians. Of course, also gave their views as to the situation in there, but also on the issue of deportation of Gambians back home. We all know at some point it was a hot cake in this country. People talked about it. Parents and families sometimes at that moment were worried as to whether majority of Gambians out there in the European countries, especially in Germany, were going to be deported back home. One thing that I've realized in their statements is that dialogue is the key here, it appears. So loolu dafa am solo. Modou Niang ñu ñëwaat ci Sultan ci report bi mu def mu nekk report bu am solo xam nga affaire yi Gambiens yi nekk ci biti surtout ci Europe nekkoon na li nga xamante ne fi xawoon ba ñun dañ ci waxtaan nañ ci lu bëree bëri tey nga dégg ñoom kàddu yi ñu wax luñ jàpp ne ci loolu parce que lim leen la ci mooy Gambiens yi nga xamante ñu ngi biir Germany wala ci yenn ci réew European countries ndax dañ leen war a indiwaat ci réew mi boo fàttale ko nguuri Gambia bal ci jamono dañ ba génnee woon bataaxal wane ne ñoom duñ mun a nangu ñuy indiwaat fi benn doomi réew ci réew Gambia doomi Gambia ci réew mi loolu nag tax na ba European Union tamit jëloon ay yenn sanctions teg ko ci ndoddi Gambia ci affaire visa code bi ak yooyu léegi nag ñoom ñi nga xamante ñoom lañ déglu luñ ci gën a wax mooy na nguuri Gambia am taxawaay bi nga xamante ne moom taxaw pour jéem a engage jaaman seen kilifa yi ñu waxtaan ak ñoom wax leen li nga xamante mooy li war a mun a am waaye waruñoo nangu ñu jël doomi Gambia yu nekk ci bitim réew dem daani seen doole pour dimbale réew mi indiwaat leen fii te ñëpp xam nañ ne réew mi fu mu toll surtout wàllu jafe-jafe ak yooyu. waaw am na solo bu baax déglu neen Gambien ci fa nekk seen jàmbat. déglu neen ko ak lu ñu wax lu aw yoon la tam te nguur moom négocier rek gannaaw bi nga xamee ne foofu du Gambia te Gambia moomuñ ko. bon am nañ njortu bu rafet ne président Barrow comme que Gambien si tegaat nañ ko si bopp réew mi. dina ubbi page bu nga xam ne dialogue la moo nekk. du nekk rek lu nga xam ne ni dina si jiital interest wala xaalis comme ni ko nit ñi foogee. bu ko foog mu nekk lu nga xam ne njëriñu askan bi la moo nekk wóor naa ne rek beneen page dialogue dina ubbeeku boo xam ne dina fexe doomi Gambien ni nekk fa pour am fa jàmm pour liggéey mën a jëbi si waat loolu am nañ si yaakaar bu baax because jamono bi nga xamee ñu ngi ko bëggee indi gis nga lu ñu def ñu ngi jubli élection duñ mën a jël dat risque pour ñëwaat sotti fi ñoo xam ne ay dem na si lu téeméeri Gambien pour indi leen fi ak élection bu doon jubli si daf doon nekk lu nga xam ne mënoon na ko yaaxal lu bëree bëri moo tax time boobu nii di jëkk ba léegi nag lu des mooy foog ñu waxtaanee ko gos moomut ko te comme nga gis nga nu mu la ko expliqué am na yu nga lay yu nga xam ne ñu ngi koo def bokk si yi tax asylum nangu loolu noonu waaw pour ñu jox leen asylum bu ko xam nga yooyu noonu yëpp daf si jar a calculer bu amee sa réew sax waaye te bokk si foog tam nga calculer loolu waaye mooy ne daal li si des mooy ne daal am nañ njort bu rafet ne président Barrow comme que win na élection yi daal yaakaar naa dina ubbi page pour dialogue ak ñi nga xam ne ñooy European Union ak ñi nga xam ne ñooy German authorities si pour gis na rek ñu bàyyi fa doomi Gambien si ñoom itam ñu nangutoo topp sarte yi nga xam ne la réew mi teg ñu seet nag fan la réew di fan la wane mu jëg waaye ñëpp fu ñu sóoraale leen itam moomut foofu def foofu du Gambie amul fa benn dogal dialogue rek leen mun a si biir dialogue boobu nag lépp li si juddoo rek ñu xam ne lii moo si juddoo but anyway bëgg ñu ngi leen di ñaanal pour tam ñaan nguur gi mu taxaw si ban gis ne ñooñu nekk neen fa daan seen doole ñëw parce que ñooñu dañoo bokk si ñuy yëkkati économie réew mi ñooñu dafa bokk dañu bëri lu ñoo def ci si réew mi dañ jàpp si combat yi bu baax comme ni ñu ko waxee lu bëree bëri mu fee faju tey ñu nekk bitim réew lu si bëri ñoo si gën a jàpp so loolu kon nguur gi war na see taxaw bu baax ak lu mu mun jar na sax mu jël fly dem foofu
gisante ak German authorities yi boo wax ak ñoom pour gis ne doomi réew mi foofu dinañ fa mën a des suñu ambassadeur yi itam yi dee nekk si bitit ñoom itam ñi jege Gambien si wala bu ñu fa demee ñiy jege di leen wax lu nga xam ne wax buy dal xel la parce que am nañ fii programme bu nga xam ne wane na ne sax ambassadeur yu bëri pour gis leen c'est problème foofu bëggee passeport problème la yu bëree bëri maanaam lu tax ñu teg leen fa du diplôme bi rek waaye da nga fa nekk pour représenter sa country léegi sa doomi réew bu fa nekk da nga war a taxaw si ay mbiram ñoo tax sax ñu nekk soo moo tax nag parce que tamit soo dégg diplomatie nit ñi ñoo tax waaye nit ñooñu ñoo tax seen soxla doo si xëy doo si gontu soo loolu dafa ne lii war ne mën a réew bu si nekk Gambien mu ngi fa ambassadeur bu nga xam ne nekkul def liggéeyam leen ko wax ñu indi fa keneen parce que ñooñu dañ fa nekk pour ñooñu loolu dafa parce que ñooñu la war a tax a xëy ñoo la tax a gont ok waaw loolu am na solo léegi beneen point bi ma ci bëgg a indi mooy dégg nga Sultan léegi mu ngi wax ci European Union nu ñoo taxawee Gambia ci yu bëri dimbale ñu ci wàllum koppar mooy xaalis ci yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi koo def ci réew mi te mbir mi pour mu leer tamit nekku Gambia rek la liy nekk di daanaka Afrique ngay wax rek adduna yëpp daanaka surtout yeneen réew yi nga xamante ne tamit woo mu ngi fa waaye est-ce que dina yomb ak nguuri Gambia xëj na time ba ñu ngi doon wax ne ñu ngi waajal élection am na sax ñu jàpp ne dogal boobu boo gisee jël na yëf affaire yi politique la woon moo tax ñemewuñoo ubbi jamono jooy buntay pour ñu indiwaat Gambia élection yi jàll na ndax dina yomb ak nguuri Gambia pour ñu continuer di résister mooy di bañ ci European Union lu ñu bëgg a ñu def mooy ubbi buntay pour ñu indiwaat Gambes nañ ko mun pour ñu bañ ndax buñ bañeen duñ woñ seen loxo ci ñoom ci ndimbali ñoo jox parce que commencé nañ ko waaye yuñ defagum sax at least loolu ko tudd na ko si mbiri napp gi si mbiri tourisme yëpp yu bari soo loolu am na ñëpp xam ne tubaab yi dañ fi di dugal xaalis te nekku Gambie te fu ñoo dugal seen xaalis ñoom dañu am lu mu àndal léegi nag buñ bëggee rek waaw su fekkee nag lañ bëgg a surtout si côté bi amul te yaa ngi fàttaliku jamono nguur Yahya Jammeh loolu la bañoon moo tax jafe-jafe yu bëri amoon ci réew mi ñu gis ne moom àndut ak ñoom lañ bëgg loolu bokkoon na ci li nga xamante ne mooy indiwaat doomi réew yi ndax góom nga ne nguuri Gambie mun naa continuer di bañ even su fekkee ne tubaab bi teg nañ ay sanctions including mooy téye seen ndimbal yi nga xamante ni ñu ngi ko indi ci réew mi waaw ànd ak ñoom si lépp luñ bëgg nag mun na la dugal si pax wante li si des mooy ne nguuru Gambie lépp bépp discours bu mu see def wala bépp dialogue bu mu see def na leer si boppi askan bi rek ñu xam nag fu mu man ak fu mu mën a egg mu leer askan bi because am nga lu indi lenti yi yëpp liñ fi doon dégg 5 years yi passé joxe leen ñuy déport nangam xaalis yu bëri leen lañ jox ba dangaa ñëw kenn ku ñëw buñ la laalee li la jox mu ne 4000 ñi ay 10000 ak millions of euros yi ñooy dégg ne loolu leen jox ñooñu suñu demee dañ war a jàppale ñooñu invest ku si nekk dem si business ngay daje few people du leen laaj ñu ne 10000 lay receive ñii ne 8000 soo xam nga loolu dafa doy waar ba nga xam ne ni te amuñ si benn clarification bu nga xam ne benn autorité indi na ko fi pour muy leer si boppi askan wi lu si des mooy ne président Barrow dañ ko falaat na ubbi dialogue page comme ni ko ñuy waxee moomu dëkk ba moomu jaamani Gambie fii la élif fii sax du lu mu fi bëggee mu ngay am wantuma laa si réewi jàmbur waaye na ubbi dialogue mu óor ko ne li muy wax na ko Gambien si xam lu mu nangutu ak ñooñu na ko Gambien si xam su nekkee ne dafa dem ba sës ñu xam ne fii la sës bu xam ne ne nag am na si lu nga xam ne ni bu ko moomul munu koo maye su ko defee bu leeree si boppi askan bi ak ñooñu soo blame bi du bari waaye suñ ko defee on the ground discourse war log bunte yi yëpp kenn du xam leen discourse kenn ku nekk rek luy sa xalaat loolu ngaa indi bëcc ñu jékki-jékki rek gis dara dañoo war a nangu doon ne jox leen nguur gi xaalis soo moo tax lu si ne dafa war a leer si boppi askan bi comme que askan bi ñoo la fa teg nga demal leen fa dafa war a leer lii nag war naa bokk si force liggéey yi nga xam ne nii war na koo commencé gannaaw bu nga xam ne 19 January passé na pour mu sol daalam dem naka la mën a waxtaane ak European Union naka la mën a waxtaane ak German authorities yi ba gis ne doomi Gambien yi fa nekk dinañ fa mën a toog si jàmm ba pare toppatoo seen liggéey si jàmm ba pare ànd ak loi yooyu su nekkee ne nag loolu la bëgg a puus na ko lu si mënta xew na ko askan bi xam na lii moon ci lii li lay seexu ñu xam na nag moomul foofu du président Jammeh di nekkul membre European Union Gambie la yële élif te Gambie lu mu fi élif sax li si bëri sax mënaguñ koo def li si bëri tam mënu koo def kon waxantuma la ak beneen réew soo kon da ngaa war fa ñu bàyyeel si loolu tam jërëjëf loolu am na solo bu baax a baax su ko defee moom nag mu ngi xam boog suñ gars yi foofu lañ nekk de waaw suñ gars yi foofu la ñëw Matar ñoo ngi leen di nuyu Mohamed Sylla xam naa ne moom léegi mu deelu nag waaw xam foog naa ne waaw foog naa war naa waaw léegi mu deelu léegi xam naa mu ngi ci waajtaay mu dee demul kay ñu ngi leen di ñu ñaanal leen daal Amadou am na so ñu ñaanal leen bu baax waaw European Union da ñoom dañ dee wañ loxo de waaw trop ñoom daal ñoom dañ lay abal bët de ku la abal bët na fu ko nee ngay xool
mooy loolu su ko defee léegi ñu wax ci UDP seen bataaxal buñ génne ba balaa loolu dañuy cross borders dem fale ci dem ci Somalia wax ci wàll foofu tamit ñu cross border dem Somalia den su ko defee ñu seet foofu tamit affaire yi jaay këriñ bi ak yooyu dafa mel ni mu ngi indi jafe-jafe ci réew mi kilifa yi nag bëgg nañ ci am taxawaay. Let's move on to our next story and we cross borders quickly and head to Somalia, because Somalian authorities vowed to institute laws to prohibit the growing charcoal trading in the country. The charcoal business has triggered illegal logging of trees in the East African nation, leaving many people worried about the environmental ramifications. Let's have more details of that in this report. Charcoal is the main energy for cooking in Somalia because it is cheap and accessible. Although the environmental impact of cutting down of trees for charcoal is visible, the business is booming. We get the wounds and logs from faraway areas, hire people to bring it and cut it down for charcoal and firewood use. We don't have many challenges on the road. The dealers say the market is nowadays shrinking after the armed group Al-Shabaab banned the trade in their territory. We used to get charcoal from the remote areas before, but now it was completely banned. We instead purchase wood and burn it to make charcoal for sale. Somali authorities say the export of charcoal trade has reduced in the past years following measures. The cutting down of trees and charcoal export is illegal in our country, and we will take legal action against the perpetrators. The export of charcoal was very popular in the port of Kismayo, but the process has ceased during the past 2 years. In 2012, the United Nations Security Council resolution placed an embargo on the export of charcoal from Somalia. According to a study by UN Convention to Combat Desertification, an estimated 8.2 million trees were cut down for charcoal in Somalia between 2011 to 2017, increasing land degradation and food insecurity. All right, thank you very much. There, a report from Somalia talking about the illegal logging of trees and charcoal trading also becoming more of a business for everyone in Somalia, and authorities are worried that the illegal falling down of trees might get to some environmental ramification, and of course they would want to stop that quickly. Su ko defee mun ña balaa ñoo continuer lii moom xam naa duñ ci taxaw lu bëri mooy Somalia comme xëj na fii affaire këriñ bi ni ñu ko jaayee ci réew mi tax na ñu ngi daanal garab yëpp ci réew mi ñel nga jamono jooju këriñ nekk na business bu am bayre am doole ci Somalia ba tax na sax réew yu bëri dañ doon export mooy jëli këriñ ci réew moomu leen yóbbu ko seen réew pour jaay ko. Léegi nag United Nations dañ daxal loolu ñu ne loolu kenn waru koo def because of ñu ngi daan garab yi ba tey kilifa yu nekk ci réew moomu bëgg nañu lal indi ay luwaay yi nga dana tere pour nit ñi dugg ci daane li nga xamante ne mooy garab ndax den mun naa indi li nga xamante ne mooy jaww ji seen problème ci wàllum jaww ji mooy yu bari daal yi nga xamante ne seetlu nañ ko te war nañ cee taxaw ba dakkal loolu. waaw loolu réew yi yëpp daanaka réew boo dem am na forest. forest lifin autorités yi dañ fa dee nekk dañ ko dee aaye waaye amul dafa bokk si dund bi ko si leen rek la mun a nekk foog réew mu si nekk rek jéem a ut compagnie bu nga xam ne di nga am gaz bu ko sudul loolu gaz rek nga mun a toggee. te fii nii ñu bëri amul njëgi gaz bi te xoolal sax léegi daanaka saako këriñ dem na ba bugg a tolloog sax pour nga fiil gaz bi loolu gaz tam dafa am yeneen yu si nekk yoo xam ne ni dafa ànd ak dangereux yi garaaw a garaaw yoo xam ne mun na ko def waaye daal anyway li si nekk mooy ne nag foog réew yi buñ si bëggee am pexe dinañ fexe ba infol jéem a am tabaxal ay compagnie yu nga xam ne dina gaz bi dina yomba pour nit ñi mun koo jëfandikoo waaye réew mi mel ni Gambie tey su bëggoon a toog rek aaye këriñ bi noonu dina ak mata bi ay bon añi bëri di fi sotti nag waaye loolu nag suñ ko bëggee def wàññi ko pour aar àll bi tam foog ñu jéem a seet réew yi am gaz ñu seet naka la ñoo lëkkaloog réew yi ba government dugal si xaalis bi nga xam ne ni price bi dina mën a les pour nit ñi mun koo jëfandikoo parce que xam nga ne fii gaz dafa seer amuñ ko Sénégal mosli la day jógee den mata bi sax dafa seer mata bi lu si bëri sa Casamance da day jógee ak këriñ beeg yooyu noonu waaye Gambie xam nga amuñ àll bu nga xam ne 5-10 years mun nañ ko gor di lakk këriñ bi Gambien si yëpp toogee su yàggee jéeree la ñoo am waaye dootuñu am àll
acca mu ngi noonu mu nekk lu am solo loolu Somalia lay xewee su ko defee ñu dellusiwaat ci Gambie addu ci wàllu li nga xamante ne mooy élection bi gannaaw bi nga xamante ne léegi dafa mel ni ponde bi wuure na li aju ci wàllu élection bi ci gannaaw bi nga xamante ne Supreme Court jëloon na dogal ci pétition bi nga xamante ne UDP mooy parti bi Ousseynou Dabo yóbboon nañ pétition ci Supreme Court bi di challenge li nga xamante ne mooy élection bi gannaaw loolu nag gannaaw li xew ba Supreme Court daaxal li nga xamante ne mooy pétition bi ñoom tamit parti bi di UDP génn nañ bataaxal pour ñaax seen nit ñi su ko defee loolu la ñu àndal ñu waxtaanee ko bëgg nañoo tamit xam seen xalaat ci loolu ndax ngeen ko gisee ak tamit naka la ñu war a mën a taxawaatee ci yu bari ci réew mi. Now, UDP finally calls supporters to obey the law despite disappointment at Supreme Court. Yes, so that's UDP calling supporters to obey the law despite disappointment at Supreme Court. Now, the United Democratic Party has called on party supporters to be law-abiding while pursuing their legitimate constitutional right of recruiting more people into the party. Now, the call came barely a week after the Gambia Supreme Court struck out the UDP petition challenging the re-election of Adama Barrow. In a media release on Wednesday, the UDP assured its supporters that it has not lost the petition. UDP was driven from the seat of judgment by being barred from presenting evidence in support of its case, the party stated. While respecting the decision of the Supreme Court as the apex judicial authority, the Yellow Party expressed unreserved disappointment on what it called the suppression of the will of the Gambian people. The Supreme Court struck out the UDP petition for defaulting Rule 11 of election rules, which required the party to serve a notice of presentation of the petition as well as a notice of proposed cost on President-elect Adama Barrow within 5 days after presentation of the petition. All right, so that is the statement from the UDP there. So they urge their followers to, of course, obey the laws while, despite, of course, disappointment from the Supreme Court. So su ko defee mën na dégg nga bataaxal bu jógee ko ci UDP ci tënk rek liñ ci mën a wax mooy ñu ngi wóolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen supporters yi ñi gëm parti bi te toppa parti bi nañ ànd ak dal toppal li nga xamante ne mooy loi donte ne sax ñoom am nañ li nga xamante ne mooy disappointment ci Supreme Court bi ci nuñ ko waxee ci loolu nag ci tënk nee nañ li nga xamante ne mooy fu mu nekk ni gannaaw ñu ngi liggéey naka la ñoo pour fexe am nit ñu bari ñi nga xamante nañ leen dugal ci parti bi xëy na dañ bëgg a defaruwaat pour taxawaat ñoom tamit ndax am na fu ñu jëm amaana moo tax ñu wax loolu waaye tamit ci bataaxal bi nga xamante ne ba léegi génne ko ñu ngi wane ne di gannaaw dëgëral li nga xamante ne mooy seen supporters ne ñoom loosuñ li nga xamante ne mooy pétition bi li am kay mooy am na ko atte bi daal li mu wane dañ bañ ñoom évidence yi ñu am mooy firnde yu leer yi nga xamante ne am nañ ko code bi mayuñ leen wala nangalul leen pour ñu ñëw fesal loolu ci kanami Gambien si te ñoom dañ jàpp ne loolu dañ ko newal doole ci niñ ko waxee te loolu warut a am ci loolu nag nee na gannaaw bi nga xamante ne nag Supreme Court ñoom ñoo féetoo kaw ci wàllu li nga xamante ne mooy yoon ci réew mi gannaaw buñ nangoo li nga xamante ne mooy loolu ba léegi ñoom ñu ngi wane ne sax am nañ ci daal li nga xamante ne mooy njàqare mooy disappointment bu mag sax ci li nga xamante ne mooy ci nuñ bañee may Gambien si ñu xam li nga xamante ne mooy li xew ci kaddu bi nga xamante ne loolu lañ wax ci bataaxal bi lii nag mu ngi xewee gannaaw bi nga xamante ne Supreme Court daxa bi ci daxalu li nga xamante ne mooy pétition bu UDP yóbbu pour saxu daal ñoom ñu saytu li nga xamante ne mooy election results yi mu nekk nag li nga xamante ne mooy foog naa seen force reaction gannaaw bi nga xamante ne loolu am na ndax nga ko gisee bëgg nañu tamit sax boole ci ñi nga xamante ne mooy ñuy seetaat dégg ngeen bataaxal bu jógee ko ci UDP bi bëgg nañ koo yaatal waxtaan bi ñu bokka waxtaanee ko dégg seen tamit seen gis-gis ak lan ngeen foog ne léegi loolu lañ war a mën a def pour move on donte ne ñoom tamit bi léegi nee nañ ñàkkuñ li nga xamante ne mooy pétition bi waaye nag nee nañ loi bi moom noonu la ko doxalee
waaw am na solo pour li ci gën a neex si statement mooy ne press release bu ñu def tey mooy ne daal. dalloo ñi nga xam ne leen àndal parce que loolu nekk na lu nga xam ne li si am solo la ba pare ànd ak loi yi réew mi mooy seen militaire si dal. te xam ne àdduna yemul si tey rek am na leneen lu nekk si kanam. so loolu moo tax suñ toppee yii sax mun na leen a tardé si tardé ñaari parti yooyu si li nga xam ne mooy parlement élection bu ñuy jubli si wax naa la ne foog gaa yi yëngu si loolu. dina ñëw seconde li mooy ne waaw xam nga code moom boo demee rek. ko mooy néeg attekaay bu gën a mag. waaw Supreme Court moom lu mu gis ba ne lii doyut ko. so loolu moo tax mu cancel code bi noonu. waaye itam ñi nga xam ne tam ñoom ñoo yóbboon ñoom itam bu la neexee ñu ne ñàkk ko parce que ñoom lañ gis ba yóbboon ko ba léegi loolu mooy seen gom-gom. waaye loi moom mooy ku nga xam ne moo dogal te ay nit ñoo ko bindoon yóbbu ko code ba tam ku fa toogoon di àtte nit la. dafa gisee nii ñi gisul am ñu gisee woon ne la bind yóbbu. waaye réew mooy doxee noonu ba am na fu nga xam ne su fa àggee ku toog si néeg bu gën a mag si àtte nu mu gisee loolu mooy dem. so nii la gisee gis na ne code bi jaralu ko pour mu topp ko mu teg ko fële waaye ñi bindoon tam wane ne ñoom li ñu bindoon ba léegi loolu moo nekk si ñoom te tax na askan bi code bi tax na askan bi xamul ko so ba tey loolu léegi tam ñoom mun neen jàppal seen bopp ne. ñàkkuñ ba léegi bon li si des mooy ne rek noonu loolu lañ jàpp sax ne ñàkkuñ pétition bi parce que mayun lañ pour ñu wane si firnde yi ñu am fësal comme noo ko tënkee waaw fësal ko si njuuj njaaj yi nga xamante ne gëm nañ ne am na ci élection bi ndax pétition bi nga xamante ne ci boppam bu ñu waroon a déglu xam ndax li ñu wax am na wala amul loolu àgguñ fa xam nga wàllu yoon dafa am lu ñuy wax procedures ci yooyu lañ nekkoon nag ba tax am fu ñu sukkande ko ci ba tax ñu daxal li nga xamante ne mooy pétition bi ci biti ci nuñ ko waxee su ko defee nag loolu leer na amoon loolu moom leer na ñoom noonu leen gisee te nuñ ko waxee am na bigos bu la neexee ñu wax ko bigos ubbiwum pétition bi ne lii ak lii am na lii amut lii fu mu amee woon amut gis nañ ne ko fa nekk tam di chief justice wane na ne lii du ko jaral mu ubbi ko mu jël ko tegee ko fële kon mun ñoom itam am neen right ndi wax ne ñàkkuñ te amoon neen right tam pour dem si néegi attekaay bi kon li si des daal ñu bàyyi ko noonu daal ok su ko defee kon ñu ngi ubbi line si boo ne ñoo xamee seen yéen tamit seen gis-gis mun nga ñu bokk ci waxtaan bi ñu waxtaan ci tuuti amul gis-gis bi nag soo koy wax tam mu bañ a nekk gis-gis bu nga xam ne bëgguñ gis-gis si politicien daal lu si interest bañ a waaw ŋàññi au niveau non wax sa xalaat la rek ñu wax ndax ngeen gisee bataaxal bu jógee ko ci UDP because tamit ñu bari ñu ngi doon xaar ne UDP comme lii am na léegi war nañoo nangu élection bi ñu move on pour ñu jéem a booloowaat ndax lu am na dem nañ ci néegi attekaay xëj na luñ bëggoon amuñ ko waaye comme lii moo am mooy càmbar partition bi loolu amul waaw comme lii moo amul comme nag Gambia lañ am te ñu ñoo ko bokk ñu come together move on am na ñuy wax gis-gis boobu te loolu na war ñoom ñu jàpp noonu lañ mun a def waaye UDP ba léegi ñoom tamit ci élection pour mu leer kenn mun ta forcer kenn mu nangu li nga xamante ne mooy li am ñoom am nañ seen reasons ba léegi ñoom liñ jàppoon démb loolu jàppoon ba tey because loolu leeral lañ ko because ñoom dañ jàpp ne yëf yi leerul te am na ñuy xalaat sax leneen ci li nga xamante ne mooy ñoom tamit mun nañ koo def ba léegi waaye loolu tolloogoon ci duñ ci mun a wax waaye luñ déggeegoom ci ñoom rek mooy nañ ñu ngi oote seen supporters yi nañ nangu dogal gu woon for the meantime wala ñu nangu ko sax donte ne am nañ ci li nga xamante ne mooy disappointment waaw su foog naa ne loolu tamit lu xel mun a nangu la léegi nag moo tax ñu bëgg a koo yaatal ñu waxtaan en tant que réew xam nga bu ñu waxtaanul rek du dem waaw te foog ñu waxtaan suñ biir waaw dañ si war a waxtaan te ñeneen war nañ jot ñu waxtaan si parce que mbir la moo xam ne nii pour indi ko fii nga indi fi leneen lu fi mun a indi jaxase loo xam ne ni élection dafa demande ñi dafa élection loolu dina jafe trop si biir réew mi su ko defee li si des mooy pour ñu waxtaanee ko rek te xam ne li amoon loolu am na passé na dem ngeen code bi yàlla def na moom nu mu gisee la wax wutee nag yéen ni ngeen gisee kon lu si des mooy ñu waxtaan seet naka la ñuy move forward pour Gambia ñu gis Gambia réew mi jëm kanam parce que daal lii moo xew soo neen ànd ak lu xew ak li nga xam ne xam nga loolu la nit ci dogal oo loolu la yàlla dogal parce que yàlla nag nit yi naka la yàlla leen fi représenté so kon ñu jàppee ko noonu rek pour jéem a waxtaan daal ok dafa mel ni nekkaat benn pour ñu pousse réew mi dem waaw am nañ koola ci line bi ñu jël suñ first koola bi asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu hello hello koola
waaw dafa mel ni déggante bi yombagut waaw bu fekkee ne yaa ngi dégg rek ñu ngi lay welcome ci waxtaan bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi leen nuyu di leen di ziar bu baax. di la delloo ziar kàlla ak foo ñëw koole. maa ngi tudd Ibrahima. sëñ Ibrahima ñu ngi lay dalal ci programme bi lan nga bëgg a yokk ci waxtaan bi. waaw macha allah. jërëjëf. allo. hello. sëñ Ibrahima. sëñ Ibrahima. waaw dafa mel ni kooku déggante wuñ su ko defee. dañuy kool rek ñu wax leen ne ñoom buñ koolee rek neen wax bu ko soit suñ bëggee déglu feedback bi si télévision bi soo dañoo noppi di dégluwaat pour mu ñëw te loolu mun na tardé lu bari soo ku si kool rek waxal rek su ko defee ñëpp dinañ la déglu nga wax li nga xam ne mooy sa xalaat te mu nekk xalaat bu méngoog jamono boo xam ne daal kenn du si gis boppam waaw non foog ñu waxtaan rek. waaw nañ waxtaan foog naa bu ñu waxee waxtaan ñëpp dañu xam ne. waxtaan lay doon. nañ waxtaan ci mbir yi. ñu bari na dafa am solo personalize loolu dafay am solo bu baax. waxtaan daa amoon moom mooy lépp. waaw absolument waxtaan li munta am soo gisee léegoo-léeg ñu cee boole tamit ñuy seetaan dafay am solo. pour ñu yaatal li nga xamante ne mooy gis-gis yi ndax lu bari li nga xamante ne luy xew ci média bi loolu la ñuy waxtaanee ci vous yi. ci fu nekk ci kër yi ci néeg yi. soo la absolument penc yi grand place ñu yaatal ko tamit ñu ngeen see bokk. li si gën a important amul mooy ne réew mi daal dafa jot léegi pour ñu booloo. réew mi Adama Barrow leen teg si boppi réew waaye moom rek mënu ko yóbbu. non loolu moom fokk ñëpp ñu jàppale ko. waaw waaye bu fukki di gas bu kenn di gas fukki di sul pënd rek la ñëw mu la ñëw bari la te nag pënd yi fi réew mi pënd bi dafa bari. dañ war fexe mu wóor yi nag léegi. ñu gis Gambia ñëpp jàppale ko ñu liggéey Gambia jëm kanam. soo dafa jot nag pour ñu def loolu am na keneen ku ñëwaat ci line bi ñu jëlaat ko hello Kola asalaamaaleykum. allo maaleykum asalaam. yes hello soxna si ñu ngi lay nuyu kàlla ak foo ñëw koole. man Birkama laa dëkk Aïssat Seydou Jida. ok Birkama ñu ngi lay déglu. waaw wante dégguma wolof bu baax ko. ok mun ngaa làkk li nga dégg rek amul problème. saa yin sodi yamu no mani ka kamola ba. ha. yo mbal konto na mbal tentula mbal jayila. barka. kantu ñi dem banku do ko ta ni banku ta ñaato albi siri wala ñi ndurato. allo. yes nke moyle. yo ko dum donc aliya kuma la ko ton aliya to ñamen. ala na ko la ñamen rong jondi ngol ngamu taw ñama rek. ala min tambi ni ngabula wono kan. ha. okay. Bayi man sakilin jamano boka dunia bang. Jawara na talo bota jang. Ya Jammeh na talo bota jang. Yes. Okay. All right. Abarka barka. Thank you so much. loolu dafa am solo bu baax a baax foog naa mu Aïssatou Seydi ñu ngi koo jaajëfal baax foofu ci biir Kaama barka baake li mu wax tamit dafa am solo. solo bu baax li nga xamante ne mooy. jaar-jaar yi ku nekk sa waxtu nga am. day fii jaar-jaar la. am na ñu fi jaaroon dem nañ te ku fi nekk tamit dafay dem suba yàlla xam kan moo cee nekk. te wax na ko sax nag. waaw te loolu dafa am si biir waxam daf koy wax. tey maa fi nekk waaye ëllëg damaa nekk ex président. waaw so loolu xam na ko te loolu dafay am incha allah. waaw absolument. so su ko defee daal. ñi jàpp si rek. rafet léegi daal Gambia daal foog ñu gis ne rek benn dëkk la. foog ñu gis ne ñi ñëpp ñooy njiit li rek. waaw ñu naxante nag. ñu naxat mu door a dem si kanam ba yëf yi nekkaat benn xam nga politique. ak biram rek mooy loolu dañ si war a jàpp nag. xam nga ñu bari ñu ngay gis ne. li gars yi di wax daal buggu ñoo lii wala ñoom dañ bañ di out results yi wala mënuñoo nangu du loolu xam nga lu nekk tamit dafa am li nga xamante ne mooy foog ñu nangul leen ko lu am moo leen may yenn yi ñu def ko ba pare tamit amul dara lu mun a forcer nit kon ni ma ko waxee mu ñu nangu waaye tamit su fekkee ne ñoom dem nañ ba ñu fiil ne ba léegi luñ bëggoon amuñ ko waaye ñu ngi oote seen nit ñi pour ñu ànd ak li dogal bi am ak tamit donte ne sax ne ñoom am nañ ci disappointment loolu tamit war nañ ko mën a nag waaye ci kaw loolu nag mun nañoo ubbi buntay mun a waxtaan ak moom wax nañ nag lii moo am waaye nag nañ ñëw booloowaat ñu jéem a seet naka la ñoo def ba ñu nekkaat benn. absolument loolu mooy am borom xam-xam bu bind bataaxas di wax ne sax moom pour ñu ñëwaat
lim jàpp ne Demba Ali Diaw journaliste la bu mag ci réew mi nekkoon tamit ministre mu jàpp ne léegi li mu war a mën a ubbi bunti waxtaan bi pour ñëpp boolowaat mooy Ousseynou Dabo mu nangu ne results yi nii la amee mu président Barrow call ko wax ko ne ok congratulate ko ci kaw loolu président Barrow tamit masaw ko ci coono bi ak yooyu parce que bàyyam la noonu la ko gisee leen tamit li ko bi wax sax ne ñoom dañ leen war a fay 100,000 boobu mu wax ne mu jéggale ko mu ne baalal na ko loolu dafay nekk ubbi buntu ba tey booloo mun a amaat. waaw leen loolu tam ñu jëlaat koola bi da nga ñëw ci loolu hello koola. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay nuyu baax leen ziar. jërëjëf kan la ak foo ñëw koole. ñu ngi jaajëfal Mon Ñang la ko surut. waaw Mon sëñ ñaan ñu ngi lay jaajëfal baax. waaw di ziar suma toom ak Amadou yow. jërëjëf. waaw ngeen teg toppis bu am solo macha allah. thank you. ñu ngi jaajëfalaat rek. man li nga xamante ni moom laa amoon pour wax ko. waaw. muy réew mi yaakaar naa képp koo xam ne nekkoon nga candidate. te réew mi ñor la. ak dogal bu mënta wàcc rek comme que ñi nga xam ne ñoom lañ tegoon ci nga xam ne ñoom lañ teg ci code bi. ñoom ñoo wàccee dogal bi ak kuñ mënta gañ rek xamal na Gambia moo gañ. kenn pertewul. waaw. man jot bu rafet jàpp naa ne kenn ku nekk lépp looy def rek pour Gambie dem kanam la. kon UDP perte wuñu. kenn perte wul. Gambie moo gañe. doomu Gambie mën na ci bopp réew mi. kon leen lu ci def mooy. doomu Gambie bi yàlla jiital. ñu jiitu te liggéey. yeneen Gambie ni bañ a faslante seeni loxo. toog naan damay xaar fekk daan mu def lii. ñoom ñëpp képp kuy xalaat loolu rek. bu réew mi yàq ko yow yaa ko yàq. ñu ngi leen di jaajëfal nag bu baax a baax di am mbégte kontaante. ndax programme bi ak li fi mënti jàll bëgguma mu raw ma. jërëjëf ndax macha allah. jërëjëf ñu ngi leen di jaay bu baax leen jaajëfal. jërëjëf. kontaan nañ ci contribution bi sëñ Modou. ñu ngi lay jaajëfal ba kooku sa tooma ma tooma la comme ni ñu ko doon waxee léegi mooy ne bañ UDP bañ a déglu. lefte na ni baro yi si seen waxi nangam comme noo ko waxee. jéem a xam ne because code bi Gambien ko àtte bi. nit ñi ñëpp den nangu ne bu tëddee jaaxal la bu démocrate la. because gis neen fi ay case yu bari yoo xam ne dafa agent si nguur te fexe neen àtte ko mu ànd ak loolu mun te ñu dundoon fii 20-something years gisuñ ko fi. te loolu sax si ñoom la demoon feebu ko si ñoom la bokkoon. ok so kon nag bu lii amee te nag xam nga nag dafa am lu nga xam ne dafa war a jeex. dafa war a jeex. nit nag doo ko ne mu bàyyi lu ko yoon may. war na koo mën a topp waaye dafa am na lu nga dafa war a jeex pour ñu seet si kanam. pour seet intéressé comme ni ko gars yi di waxee soo nekkee si gaal daal bul ñaan sa ëmb bi mucc. ñaanal gaal gi mucc. waaw soo léegi nag si benn gaal leen nekk gaal boobu noonu mënuñ see ñàkk mun a kenn mënu see génne mooy réew mi. waaw léegi nag lu xew-xew na mooy ne léegi te gaal gi moom dina dem. whatever the case amul loo mun a indi ba capitaine bi moom du dem ak gaalam. soo léegi nag te gaal bi dañ bëgg a mu teer fu ñu neex ñun ñëpp. kon ñu ñëpp dañ war a jaw ñu ñëpp dañ fexe war a fexe jàppale ko nga xam ne moo nekk si bopp réew mi loolu la yàlla dogal soo ñu jéem a liggéey ak moom waaye ñoom yóbbu UDP bu ñu déglu left dañ yooyu ñuy célébrer fële UDP nangam dafa am responsabilité soo fa tolloo. waxi bojo yi doo ko dee déglu. da ngay xool waxi kilifa ak kilifa. moo tax Dabo ak président Barrow war nañ mun a waxtaan bu baax a baax pour gis ne gisee war nañ si jàmm ñu ànd liggéey réew mi jëm kanam ñu bañ a fàtte bojo yi. coow nangam UDP fële NPP yu ne yooyu ñoom ñooy yàqalu ne te nag ñu dara moytu leen. gos wax naa la ne réew président dictature nit ñi ñoo ko dee def. dictature nit ñi ñoo ko dee def su ko defee dañ war a moytu bu baax a baax te fàtte waxi. nga baal ma ñu jël keneen ku ci nekk ci line bi hello Kola. hello. asalaamaaleykum sëñ ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam seen programme bi neex na trop. jërëjëf kan la ak foo ñëw koole. man la Mohamed Sukuta Mohamed Balde. all right Mohamed ñu ngi lay déglu. waaw li ngeen nekk di wax ni baax na trop bi. jërëjëf. da ngeen jàppale gars yi tamit bu baax. programme bi baax na neex na. jërëjëf. waaw Gambia kay ñu ñëw si bokkaay ñu def ndànk rek. ñu xam ne yàlla lu mu def rek kenn mënu si yàlla. waaw lii moom dogal yàlla la. UDP nañ. kuur rek MPP tamit kuur rek ñun yëpp Gambia lañ. te Gambia jaama lañ xam jaama lañ bëgg tamit. ñu xool lu muy ñëw ci kanam tamit. seen programme bi baax na daal kontaan naa ci programme bi trop.
thank you so much jërëjëf seen télé bi tamit baax na trop man kay bu ma amee seen télé bi ba léegi du ma nangu saa ko seen programme raw. jërëjëf Mohamed. thank you so much Mohamed kontaan nañ ci loolu di la jaajëfal bu baax mun ña ñëpp daanaka kàddu bi benn la. mooy Gambie ñun ñëpp benn la. benn la nekk waaw léegi nag dafa mel ni jafe-jafe bi mooy because ñëpp ñu ngi war a yaa ngi koo wax léegi ni nañ fexe diggante doom ak baay nañ naka la ñoo ñëwaate waaye kan mooy ubbi buntu bi xëy na foofu mooy mbir mi am na ñu gisee ne daal bu moo war a woote nangu am na ñu gis ne tamit comme baayam la président Barrow mun naa ubbi bunta bi fexe naka la ñoo ñëwaatee mooy mu jégga yooyu am na tamit ñi nga xamante ne est-ce que jàppaloon tamit Mama Kandeh si bopp am na rôle bu mu war a play ci lii parce que moom tamit bokk na ci ñuy bañ donte ne sax nekkoon di ko tudd waaye parce que moom tamit nangoogul affaire yi te moom mun nañoo wax ne ñoom ak jiris yi ñoom loolu yëpp amul waxtaan loolu yëpp waxtaan moo koy indi waaw xam nga am réew mi am na ombudsman am na ay kilifa am na nu nga ko waxee sax am na ay kilifa diine am na ay kilifa aada war ne mun a dem ñu waxtaan si parce que nag wax dëgg yàlla lu xew nii pour mu neex rek bu ñu waxante dëgg dara leneen mënu ko fee génnee de acca ñu jël keneen ci line bi hello asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu kan la foo ñoo koole man maa ngi Bour Fouta nii. all right ñu ngi lay déglu. naka suba si nañ ci jàmm. alhamdulilah. waaw nga déglu seen programme bi te kontaan bu baax. dama ko dee déglu suba bu nekk. allo. mu ne ma def di déglu programme. allo yaa ngi ma déglu. waaw kan la nga baal ñu rek. di seet ma ne Matar. ok Matar jërëjëf. ma ne ma ñu ngi leen di saare bu baax ñu ngi leen di kontaan seen programme bi. jërëjëf. damay faral di ko topp. thank you kontaan nañ bu baax. waaw man daal li ma am pour wax lu gàtt rek la. waaw. nañ bàyyi xel. ñi nga xamante ni ñoo ñaari parti yi. gis nga li ñu daloon la 5 years yi passé nekk benn mbir di wax ay 3 years ba time bi dem. billaay woon 2 years bi passé 3 years bi passé ñu nekkaat ci leen wax boobu la ñu nekkaatee soxla yi ñëpp tardé. léegi wax ji nañ ko bàyyi. ñu bañ leen a faale nañ liggéey. dégg nga anam Barrow doomu aadama yi ñoo ko fal dañuy ñoo ko fal ñoo ko jox seen kàtt yi léegi ñi nga xam ne ay waxkat lañ suñ mënee liggéey nañ liggéey suñ mënta liggéey nañ may nit ñi jàmm nañu liggéey seen liggéey bi suñ leen toppee dinañ wax ba taay bi jeex tàkk yaakaar bi ñu amoon ci kii ba teg ko fi yaakaar bi yëpp tas ñu amul joxe tontu wante li passé nag ku ci am looy wax nga wax ko def ba ci fa nga ko war a comprendre fa la amee njëriñ nga wax ko fa ñu déglu la su fekkee ne jaar na yoon la ca mën a am ñu jox la ko waaye topp media house fu nekk nga paas dem surtout GDC dañ wax kar boobu la bëgguma tudda tur li ngay jëlee taawul di dem ci media house yi mbaa ngay fay taawul mbaa ngay lakk sa fuel yi dem di wax ci lu jeex na ko dem mu jëndee ko benn mburoog nen dem toog fële ci court house ba li mu war a soxla bi mu am mu bind ko ñu tëgg ko ci kayit ñu demee jox ko jooju gaa yi xool moom mu def toog fële gaa yi seet li nga xam ne nii loolu la jàmbat su fekkee ne nga xamante yoon jox na ko ci dëgg ñu jox la ci dëgg soo jox ko dëgg ñu jox leen ci dëgg moo gën wax joo xamante fii dafa fies nekk di wax benn wax amul benn yuus dañ noppal nit ñi ngir yàlla nit ñi am nañ leneen lu ñu tal loolu man loolu rek moo doon suma gis-gis jërëjëf ñi nga xam ne am nañ ndam yàlla moo leen jox ndam ñi nga xam ne amuñ ndam ñoom nit ñi ñoo leen sànnil moo tax amuñ ndam ok nañ ko muñ yaa ngi dégg jërëjëf waxuma la su amee gaañu mën ngaa fay waaye bët bu bënn berot boobu moom sa ne ngaay bu la da nga toog muñ fas yéene faj góom bi waaye beneen bët moom doo ko mën a amaat jërëjëf man lii rek mënoon sama gis maa ngi jéggi nag li may waxee su fekkee ne dafa tàng. jërëjëf sëñ Matar ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci contribution bi yéen tam mun ngeen def comme ñoom ngeen call joxe seen xalaat dañ bëgg a waxtaan rek share ideas ndax foog ñu pencoo ci réew mi loolu rek moo ñoo yóbbu ci kanam ku ne sa gis-gis pàccoo daal lu ñu yóbbu ci kanam pàccoo bi moom baaxul waaw ñu pencoo waxtaan di gars yi di wax rek suñ national anthem bi def ne for the Gambia our homeland donte ne li am na gis-gis yi foog mu woroo waaye bu ñu waxtaanee léegi donte ne duñ tamit du tax sax ñu ànd ci lépp waaye lu bëri dañ ci mun a prouver solution ba luñ bugg a ñu am ko te lu mu wax dafa am solo de am na solo wax waaw ñu fi kool yëpp lu ñu wax dafa am solo te loolu nag loolu mooy tax tam réew mi mun a dem si yoon wax naa la amul waaw right now lu fi yeew bu ebu rek ñu nangu dogali yàlla te xam ne waaw ak muñ lu fi war a génne war Adama Barrow loolu yàlla bu mu am si réew mi waaw su ko defee nag li ñuy def mooy ne rek nen foog ñu waxtaanaat rek bos dena yi waaw bos dena yi rek pour jéem a puus réew mi dem si kanam àdduna bi yemul tey Adama Barrow 5 years la fi am dafaa jeex mu dem keneen dafaa ñëwaat
so pour ñëpp ba pare tam mbiri président dafa doy waar forte nga nangu si dogal lu nekk sax danga si war a nangu dogal yàlla. ok waaye li si des daal mooy daal dañ ko jàppale liggéey bi. waaw foog ñu liggéey réew mi dafa li ñuy xaar dafa bëri de. ñu jël keneen ci line bi hello asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi na nga am. sant yàlla bu baax kan la ak foo ñoo koole. maa ngi koole Brikama Sunkar Jaaju. ok Mohamed Jaaju Brikama all right. waaw man moom kay élection mu demee man dama si kontaan trop. jërëjëf. loolu ñi maa ngi jëkkaat tànk mooy journaliste yi dañuy jël seen time. topp ressources yi li ñu war a nekk. il faut ma gërëm ne. maa ngi koole Brikama. waaw ñu ngi lay dégg. waaw ok. maa ngi tànk journaliste yi si seen liggéey bu rafet bi ñu def ci élection bi. jërëjëf. li ko ñoo xam ne dañu war a gërëm li ko dañu jël seen time bi topp ressources yi fi mu nekk di dem. waaw maa ngi leen gërëm si loolu. UDP tam man naa ma leen di gërëm di ko man moom kay support ma leen waaye gërëm naa leen di ko dañu toppa si loi bi jël seen time am na Afrique ñi tam loolu la ñu war a def dara bu xam ne nañu jël seen time ñu topp si loi bi nañu xaw a ci tuuti tam parce que yàgg nañ si topp depuis kañ ñu amee ñuy waat ni sax juróomi waaye ñun politique xuloo sax dañu ko war a bàyyi coow moom kay du ñàkk nañu coow si wax waaye duñ coow si jëf loolu moo gën a baax xëy moom kay dañ ko war a génne si suñu politique bi. man loolu rek laa mën a am pour wax. jërëjëf thank you am na solo moom tamit indi na leneen lu am solo mun ñam xam nga tamit boo déggee loi ay kayit rek la léegi nit ñu fa nekk ñoom tamit balaa ñu ngi leen di fay xaalis bu takku foog ñu test loi yi ñu xam ndax independent bu ñëw wax mu ngi fa nekku fa Supreme Court bi lii for the first time mi gis opposition yi contest li nga xamante ne mooy president election ba dem ci loi waaye tamit lu baax la because la tax ñu test suñu loi yi te foog naa moom mu ne rafetlu na li UDP def because amuñ li nga amuñ wala bu ñu demee ba wax ne ñoom élection bi doyul leen ñu def lu luwaa wax ñu def loolu yeneen réew yi la ñu fay gis mooy bu fekkee ne ñoom bañ nañ ñu oote nit ñi seen parti nañ génn ci mbedd bi nekk naka sulu waaye gis nañ ñooñu defuñ loolu te foog naa ne loolu tamit dafa am solo. ñu ngi def lu ànd ak waaw nag xam nga koo xam ne ku la jiite loyal la. waaw foog sa mbir da nga ko war a teg si yoon. soo gisoon nañ lu leen neexul teg nañ ko si yoon. yoon dogal na loolu neexul leen waaye te ñaax nañ si militaire si ne neen ànd ak loi respect loi bu si réew mi. te wane na ne ñoom perte wu loolu seen gis-gis la am nañ si raay kon li si des léegi mooy way forward pour gis ne liggéey bi commencé na ku koolee Brufut wax na lu important. waaw nguur gi itam mu bañ a topp lii nii rek di tardeel boppam. gos Adama Barrow 5 years lu nekk si mbagam mi dafa bari trop. responsabilité bu rëy la am. askan bi dañ ko yónni yàkkamti ko di ko xaar tam. so lu mu war a def dafa bari. waaw te étus du am. baal ma ñu jël ku nekk ci line bi. hello Kola asalaamaaleykum. aleykum asalaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay nuyu baax di la dalal ci programme bi kan la ak foo ñoo koole. Ousmane Cheikh Talinding. all right Ousmane ñu ngi lay déglu. maa ngi leen a nuyu. jërëjëf. laay fay bu baax. di wax na programme bi am na solo lool. thank you jërëjëf. dama bugg a wax ak His Excellency président. di ko wax ne ko moom moo jiite ñëpp. na am tolérance. mu xam ne ne dëkk bi dëkk jàmm la te nit ñi wonee nañ ko. di wax ak lawyer Ousainou Darboe. di wax ak moom ne ko da won nañu exemple. ndaxte da wane na dëkk bi dëkki loi la. lu la naxari si dëkk bi da nga war a dem si loi bi lu la loi bi may nga jël ko. so loolu exemple bu mag la. lu nga xam ne daf ko jàngal ndaw yi. so loolu rek luñ ko dañ ko war a sant si loolu gërëm ko si loolu. di ko ñaanal fan wu gudda ak wér-gi-yaram. amiin. ndaxte soo seetee ñoom ñëpp jëm kanami Gambia leen bugga rek. absolutely. fu lu Gambia mun a demee si kanam muy His Excellency muy honorable lawyer Ousainou Darboe ñoom ñëpp. benn sas nag laa bugg a sas honorable Mama Kandeh. sas bi mooy. moom léegi fi mu nekk nii moom mun a maintain peace bi mooy mu congratulate Adama Barrow. mooy Mama Kandeh. muy Mama Kandeh. ok. ndaxte fi mu nekk nii moom he has a great role to play. te ñu bugg a wàññi wax ji.
am na yenn wax yu nga xam ne ñun ñëpp Gambia leen dëkk te history dafa repeat boppam. te léegi nga toog nga nekk njiit ñu wax la woy bu nga xam ne xëj na bu rafet la. loolu lu am solo la te moom xam naa ne moom Gambia moom moo nekk ci xolam. nu Gambia di développé moo nekk ci xolam. so na dox ci diggante honorable Ousainou Darboe. yes. ak His Excellency mu dox seen diggante ñu accept li nga xam ne loolu la yàlla dogal. li Gambia yi decide ñu accept loolu noonu. so ñu seet the way forward pour Gambia develop. te léegi fi mu nekk nii adduna bi mu ngi toll. all right jërëjëf ci loolu call bi donc na waaye ñu ngi ko gërëm bu baax ci contribution bi wax na lu am solo. ñaax na tamit ñoom ñett ñëpp waaye surtout Kandeh because wax naa foofu ñu bëri. jàpp nañ ne moom foofu am na rôle bu mag bu mu war a play. 2016 daf ci play woon tekkaaral dafa garaaw. waaw gars yi ñu ne am la. tekkaaral dafa garaaw donte ne sax ñëpp xam nañ position bu mu jël. waaye am na dafa noppi fu mu nekk nii. loolu tamit lan la toog. kenn xamul daanaka te lu kii wax is very important. because mun na wax ak paa bi. ba jaama ñëwaat dellu si. te gis nga lii dafa xatal nguur gi. because xam nga am ndam bu ñu appel baaxul. because soo fi daanee mbër si làmba sax ñu dem appel yow feeg balaa appel di génne dafa am li sa xel mi di nekk. soo lii nit ñi dañ ko xeeb ba dafa garaaw dafa nekk lu nga xam ne dafa xaw a kajamal cere Adama Barrow bi. te dafa waroon a ñëw rek départ commencé liggéey waaye dafa demoon ba nga time bu nga xam ne ñëpp a ngi doon xaar code bi rôle na léegi lu si des mooy ne. képp kilifa da nga am responsabilité pour nga waxtaan ak ñaari ñi ñu jéem a dem joxante loxo ak ki nga xam ne mooy président Barrow. su ko defee affaire mu am highway pour mun dem liggéey dem si kanam ñoom den am rôle bu rëy opposition si media xool bët Adama Barrow 5 years yi fan la jëmale réew mi. bu jaaree fu nga xam ne nii duulu ko rek opposition am na ray pour wax ko media wax ko. te ñu déggaral opposition dafa baax ci réew. dafa baax ci réew. waaw réew bu amul opposition réew boobu du dem kanam. su ko defee waaw parce que ñoom ñooy tax. ponk yi taxoon ni nguur gi xam lan lañ fan la ñu teg seen tànk. ponk yi taxoon ni ñi dem ci code. beneen campagne nit ñi dinañ ko moytu. parce que lépp lu nga xam ne àndut ak loi. tam waroo ko dugal ci sa biiri campagne waaye am nga yee Afrique. mooy loolu mënu fee ñàkk waaye daal li ci des mooy ne daal ne am ni jóg dem waxtaan. bu ko ñaar ñooñu den am solo ci réew mi. bu ko soo tegee seen nit dem na boori lu ñu am rek dem na almost 300,000 loolu du caaxaan. soo ñooñu bu ñu joxee gannaaw réew fakastalu ak pënd bu bëri mun naay am. waaw moo tax dañu war a waxtaan ñëpp. waaw pour ñu ñëpp ñi ànd bokka. waaw gis ne ñëpp delluwaat rally behind ki nga xam ne moom leen jiital. ba pare teg suñu bëti si doxalinam. bu fi deful yoon ñu wax ko. te loolu dafa am solo. te waxtaan bi moon ña waxtaan bi dafa war a jur li am solo. xam nga li tax mooy. dafa am fu ñu jógee ñun ñëpp ñu jàpp ne dafa historique. mooy 2021 élection bi gis nañ daanaka li nga xamante li musuta am ci réewi Gambia mooy élection bi nga xamante am nañ 6 candidates. élection bi nga xamante ne ci démocratie lañ ko def. élection bi nga xamante ne dañ ko def ci post dictatorship. élection bi nga xamante ne gis nañ ndaw yi fees nañ ci bu baax jigéen ñi fees ci bu baax léegi waxtaan bu ñoo wax mooy lan moo tax mu war a jur lu am solo mooy daf doon rafet mu nekk tamit lu historique. ci inauguration bi mooy ci suñu waatloo président bi. daf doon ne ñoom juróom benn candidat yi yëpp. gis na ñu fa ñu teew. toog ci kanam président bi mu waat. ñu toog ñoom yëpp seen kanam mu waat mu jël li nga xamante ne mooy wax ak Gambien si ak yéene waat ci kanam yi ñëpp. seen kanam ñoom tamit loolu nag foog naa ne bu amoon daf doon indiwaat beneen xar kanam ci politique Gambie. Gambie ci na aduna bi dañoo gisaat Gambie beneen gis-gis parce que nag yombul ñu koo gis ci Afrique. loolu mun naay am. waaw ku dellu ku ñibbi nga nekk sa camp. waaw nga nekk sa taw loolu taxawut ne da nga waaw taxawut ne da nga ànd ak nit ki indépendant su amee di sémti dafa am lu nga xam ne réew mi ñoo ko si moom. ok yooyu yëpp dañ si war a gis opposition bi ñu ñëw jàppale si ànd si ak njiiti réew mi. waaw léegi dafa maa baal rek ñu jël suñu last caller. balaa ñoo tàggatoo. yes hello caller salaamaaleykum. waaleykum salaam. na nga dem. jaama rek alhamdulilah soxna si kàllaak foo ñoo koole. Binta from Bruceville. all right Binta ñu ngi lay déglu. waaw ma leen naa gërëm dama dee seetaan seen programme all the time from US every morning. waaw. ok man suma contribution bi tey mooy ne. dama bugg a wax comme Gambian like electorate ñu day vote. waaw.
ñun ñëpp dañ war a seet personally suñ life. Especially Africa, I think most of the politicians duñ dee seet interest ci dëkk bi. So te buñ fàtte ne président bi before 5 years life am ak now is totally different. So ñun nañ war a seet ban politicien moo gën pour yóbbu dëkk bi ci kanam all the time. So I think here dañ dee jël politique personally te politique du personnel. So dama bëgg a wax comme President Barrow. Yes. Mu try mu work hard because dëkk bi problème bi moo gëna bari I think even the solution. Absolutely. Si man personally, Gambia, lot of things. This is beyond UDP, NPP, DOI or ñun ñëpp Gambia lañu war a gis. Te su fekkee ne we honest te ñu bëgg a Gambia dem kanam dañu war a def take like suñ feeling si ida kii laa bëgga o parti bi laa bokka o lii we should see Gambia first si suñ xaat bi nekkut be suñ wax bi. So président fu mu nekk time to reconcile yàlla moom la jiital mu try please liggéey def liggéey boo xam ne xëj na next 5 years sax du jar mu campaign. I don't think ne a lot of this stuff you nekk di is really important. Okay. What is important mooy ne we have to be realistic. Gambia problème bi dafa bari dunda bi dafa cher. Amuñ hôpital, road, sea, electricity, water. Could you imagine? Bills bi ndox sa problème la. People have millions of dollars in compound. Yaa ngi live in mënuloo am basic necessity. Waaw waaye man leen naa gërëm man dama dee seetaan seen programme like every day dama dee jóg sometime like 3 a.m. in US pour ma seetaan seen programme waaye pour ma dugga call sometime def dee nekk problème waaye dama ñëw last week Thursday so ma ne xaaral tey ma call ma contribute. Kante, I'm really proud of you. Thank you. You're doing a great job. Thank you so much. Thank you jërëjëf Binta ñu ngi lay gërëm di appreciate contribution bi bu baax a baax li mu wax tamit am na solo te foog naa ne noonu la war a mun a demee moo tax ñu ci xëjal ñëpp ku ci mun a contribute rek ñuy ubbi line si léegoo-léeg ñuy bokk ak yéen lu ñu indi ci table bi pour ñu waxtaanee ko suba incha allah nañ ci gën a yaatal comme suba moom mooy 31 décembre président bi tamit ëllëg am na yaakaar ne dafa war a jàkkaarloo ak waa réew mi waxtaan ak réew mi loolu tamit lan lañ ci war a mën a expect ban façon kaddu la suba amaana incha allah nañ ci ñëw ñu gën koo yaatal moo ñang kaddu yi am na solo ndax nga nag lan na ko gisee. waaw Binta wax na lu am solo. te soo déggee mu nga xam ne topp naa bu baax. gis nga ku xam lu réew mi soxla. doo fi nekk di puusante. da ngaa fexe mu puus pour mu dem si kanam nga jàppale ko. ko right now. bëgg a Gambie rek foog nga jàppale président Barrow bul ko jàppale pour NPP waaye jàppale ko pour yokkute réew mi. pour mu jëm kanam ko réew mi lu mu soxla dafa bari. wax naa la ne liñ ci war a def 5 years sax président Barrow mënu ko fee def. waaye dafa war a def jël major problème si yooyu mu solve. waaw définitivement mbiri yoon. ndox mbiri kuréel mbiri ndox mbiri wér gi yaram. waaw définitivement ñoo waxante ni. lopitaan bi dafa am ak dund bi nag waaw lopitaan bi si boppam pañ mi si boppam. problème yi rëy bu fa te nit ñi ñu ngi koy dund every day. junjoon nañ ko fi ñu ma dajee ay nit mun a ma ne tey laa jógee si lopitaan bi. dara nekku fa. problème yu bëri la nekk di wax lu si bëri moo ko dem génn dem uti ko indiwaat ko. soo yooyu noonu nag du xew si réew. ñu fal président bu nga xam ne dafa war a taxaw si yooyu. ñu tal ci defante. ñu koy fakkatal loolu warul mun a nekk. loolu moom correct rôle am la moom tam wax naa ne politique amoon. mun na xaajale ñu nekk. mun na xaajale ku nekk waaye mun na tax ku nekk. mun na àndale ñu nekk. soo lii politique la dafaa jeex. waaye
espégal ne gars yi mun neen àndaat bokk sax liggéey ba pare dañu war a waxtaan Adama nag dafa bokk si daaw absolument tey la naqari loolu moom waaye doomam la loolu moom te ñoom ñoo ko yar si politique Adama is from UDP waaw loolu moom dafa war a leer tey buy ñëw si toogu président si ticket UDP la ñëwee si parti UDP kii la génnee foofu mën a sax ñoo ko fal ñoom rek sori sax waaye foofu la nekkoon foofu la juddoo foofu la yaroo tey mënu bu am lu mën a yekk UDP dafaa dellu si waat si moom te gars yi olof nañu ne sànn bi dem di dellu si côté doy na si gos bu dalee dafa nga xam ne bu ñëwee du safaat absolument su ko defee mooy ne rek buñ gërëmee koola si yëpp daal ñu bàyyiwaat xel xam ne foog réew mi doomi réew mi yëpp jàpp si ñu liggéey ko mu jëm si kanam réew mi dafa bëri lu ñu fa war a def de te ay wax du ko sottal de déedéet kay ñu ànd ak président bi de nañ ñu dimbale si waxi politique yi dimbale ay ñi dana am gàcce ak yooyu noonu fii kenn amu fi gàcce politique bi jeex na am na ñun doy doon dem nañ si yoon dogal na ñoom gisee neen fexe mu dem te ñu bàyyi seen yaaxa itam ñu yemale ko fi li ñu war a def si réew mi dafa bari mu ne yow nga ne gars yi politique jeexul non lu ma miin pour ñu nekk fi di wax naan ay politique présidentielle boobu jeex na boobu am parlement mu ngi ñëw parliamentary election mu ngi ñëw aja gars yi ne loolu laa miin waaye ñu itam ñu bàyyi seen gaaro wala yi sew yooyu non yooyu moom daf si am ñu nga xam ne ni den sew trop wax yi dafa bëri non waaye xam nga mbir mi tamit xam nga mbir mi ko bàyyi ñi jéemal liggéey waaye xam nga ñu ne boo bëggee egg si kaw ku fekkee ku la jam rek da ngay fayu doo dem yéen tamit foog nga bàyyi ko noonu waaw exactement su ko defee ñu jox gars yi rendez-vous ba suba insha allah waaw nañ continuer di waxtaan insha allah waaw loolu rek moo ci am solo nañ wax waaw ñu wax te ñu am nga rek mooy loolu réew mi Gambie ñu bàyyi stress bi amu ko nañ liggéey développement yi moo gën waaw du ñoo xaar dafa bari waaw du ñoo xaar nañ jàppale président Barrow suba rek waaw suba nañ ci ñëwaat ku nangu yëpp nañ ko jàppale pour réew mi jëm kaw suñ ko defut coono bi suñ kaw la moom day gën a métti rek waaw soo loolu su ko defee jaajëfal gars yëpp ñu fi kool yëpp gars yi West Coast nag ñoo ëppa benn KMC leen fi am ñu si des yëpp West Coast la man maa ngi ko doon bàyyi xel su ko defee ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaaraamal ñoom tam ñu ngi doon seetaan xëy na den mënut a dugg rek ak ku mujjee kool nga xam ne soppee bari nañ macha allah waaw ku mujjee kool nii Binta daf daan jóg ñu ngi koo jéggalu si loolu di ko wax ne rek ñun tam ñu ngi koo ñaanal ñëw na réewam ñu ngi koo ñaanal jaama bu baax parce que mu ne tri la daan jóg pour mu ne si daan moom Amadou safoo googu kooku amuñ fayam ñu ngi ko neen ak ñëpp nag su ko defee di jox bari dig daje waaw ëllëg tam dinañ fi ñëw président bi wax naa jàkkaloo askan bi xam naa ne ñi ñaa ngi am yaakaar dina wax nit ñi loo xam ne buñ tëddee nelaw dinañu dig yaakaar bu tooy xepp loo xam ne ni daal réew mi dinañ si ànd te lépp lu mu fi diggee ñu ñaanal ko mu sotti parce que bu sottee njëriñu réew mi la bu ñëwee boo wax ba pare nag dinañ si def jàngat jërëjëf ko ñu mu bàyyeeg yu mu waroon a indi askan bi doon xaar su ko indiwul ñu fàttalil ko ne yii dafa waroon a ñëw incha allah lu war a ñëw waaw suba ngeen xaar ñu bugga neen ngeen wax ak ñun ngeen wax ñu lan ngeen bugg a président bi wax ci ëllëg loolu suba incha allah buñ ci ñëwee nañ ci gën a yaatal bu baax ñu jaajëfal Moon Ñam bu baax a baax ci kaddu yi amati na solo bu baax a baax incha allah suba nañ dellusiwaat ci édition bu mujj ci week bi waaye tamit ci at bi 2021 gudd woon na lool métti na lool waaye alhamdulilah ndax fekkee nañ ko ci jàmm te loolu foog naa lu rëy la foog ñu sant yàlla subhanahu wa taala ci ni ñu ko mayee ñu fekkee ko ñaan yàlla mu yokk jàmm ji ci réew mi ak booloo mi ak lépp li nga xamante ne yéen nañ ko réewi Gambie yàlla defal ñu ko te mu gën ci ñëpp jërë ngeen jëfati koola si tamit ñu jaaroon fii yëpp doxee seen contribution bi rafet nañ ko lool suba incha allah bu ñëwaatee nañ ko gën a yaatal jox leen rendez-vous ba suba incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati ci safoo bi ak kóolute bi do have a very very pleasant day bye from us